Hi all. Today we can discuss about Module 3 Signal Encoding Techniques. We have both analog and digital data or digital information. So both analog and digital information can be encoded as analog or digital signals. Okay, that is actually encoding scheme. That means we can convert the analog and digital information or data to a signal. What type of signal? Maybe it's an analog signal or it's a digital signal. Okay, that process is known as encoding. We have analog data to digital data, digital signal conversion. We have analog data to analog signal conversion. We have digital data to digital signal conversion and digital data to analog signal conversion. So this process is known as encoding. They are of two types. We have analog signaling and digital signaling. Okay. Then what is the difference between this signal encoding and modulation? Actually, encoding is the conversion of analog or digital data to analog or digital signal. But in the case of modulation, it is actually encoding the source data to a carrier signal. That means we can combine the original signal or the original source data along with a carrier signal. That process is known as modulation. Clear? So, there are two types of encoding techniques, analog signaling and digital signaling. Also, we had discussed about the modulation. Next, we can study about different signal encoding techniques. First, we have a digital to digital conversion. That is, digital data can be converted into digital signal. Okay, so the best method for the digital to digital conversion is a line encoding mechanism here, converting the digital data to digital signal. Okay, and this digital data is in the form of text, audio, video, image, etc. that may be stored in the memory is a sequence of bits. Okay, so at the center side what happened is we have a digital data and that are encoded into digital signal. So the digital signal is transmitted through the medium. Okay, but at the receiver side what happened is this digital data is recreated from the digital signal. Actually that is the process behind this. Okay, so digital to digital conversion means we have the digital information or digital data and it will be converted into digital signal. Okay, in the transmission medium, what is actually transmitting? The digital signal is actually transmitting. At the center side, there is a conversion from digital data to digital signal. At the receiver side, we have a conversion from the digital signal to digital data. Okay, and here the high voltage level plus V volt that is used to represent a plus 1, binary 1, and a low voltage level they are used to represent a 0. Okay, so these are all about digital to digital conversion. So നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിഗ്നൽ എൻകോഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ്. നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എൻകോഡിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്ക് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 കോമ്പിനേഷൻ ആണുള്ളത്. ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആക്കാം, ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആക്കാം, അനലോഗ് ഡാറ്റയെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആക്കാം, അനലോഗ് ഡാറ്റയെ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആക്കാം. ഇതുപോലുള്ള 4 കോമ്പിനേഷൻ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് സെൻറ്റർ സൈഡിലാണ് അത് നടക്കുന്നത്. റിസീവർ സൈഡിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
Okay, ഇവിടെ ബൈനറി 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലസ് പി വോൾട്ട് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ഹൈ വോൾട്ടേജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ബൈനറി 0 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ലോ വോൾട്ടേജ് ലെവലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, so you can see in figure we have a center and receiver. At the center side we have digital data. By using encoder it is converted into digital signal. So through the communication link what is actually transmitting is digital signal. Okay, and at the receiver side what happened is that digital signal is converted back to or recreated back to digital data. So this is the process behind the digital to digital conversion or digital to digital encoding. Here a data simple means it consists of number of data bits. So 1 0 they are all data simple, 1 1 1 0 0 1 etc. That also data simple or data element. So this data simple can be coded into a single signal element or a multiple signal element. That means if we have a binary 1, it can be encoded as a plus V volt, or we have a 0 that can be encoded as minus V volt, right? Again, it's a single element conversion. Okay, one data element is converted into or encoded as one single signal element. Okay, and next case we have a binary 1 and we can encoded it as plus V or minus V. So it's a multiple signal element conversion, right? So 0 can be represented as minus V and plus V. So we have a transformation from one single data symbol to single signal element encoding or multiple signal element encoding. Okay, and what do you mean by data rate and what is actually signal rate? Data rate is the rate at which the data are sending or transmitting over a communication medium per second. Okay, how many number of bits are sent per second, which is actually data rate, and it can be represented as BPS. And the unit of data rate is BPS, bits per second, and it is otherwise known as bit rate. And we have signal rate. Actually it is the number of signal elements that can be sent in a second, and it can be measured in boards. Also it is referred to as modulation rate. Signal rate can be referred to as modulation rate. So here in the figure you can see our data is 101, right? So by using signal representations you can see one data element per one signal element. That means one data element can be represented as a one signal element, right? In the next figure B you can see one data element 0 that can be represented by using two signal elements, right? A plus voltage is there, also a minus voltage is there. So by using the two signal elements we can represent a one data element, right? So in the next figure you can see two data elements are there, 0 1 is there, but by using one signal element we can represent the 0 1, right? Okay, we have two data elements, and by using a one signal element we can represent that two data elements, right? Also next case, four data elements are there, 1 1 0 1. By using this 1 1 0 1 or by using the 1 1 0 1 can be represented by using three signal elements, right? So these are all about data element versus signal element considerations. Okay, next we can move on to the line coding or encoding schemes. In your syllabus you can study the line coding schemes such as non-return to zero NRZ encoding mechanism. Next we have a multi-level binary mechanism in which you have to study bipolar AMI and pseudo ternary. And the third case is biphase mechanism in which
You can study Manchester encoding as well as differential Manchester encoding. So the first portion of the module 3 is the digital to digital conversion, in which the line coding schemes are you studying. The main line coding schemes in your syllabus are non-return to zero, NRZ, multi-level binary, in which two cases are the bipolar AMI and pseudo-ternary, biphase, in which two cases are the Manchester and differential Manchester. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത് എങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ എലമെൻറ്റിനെ സിഗ്നൽ എലമെൻറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സിംഗിൾ ഡാറ്റ എലമെൻറ്റിനെ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ സിഗ്നൽ എലമെൻറ്റ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതേസമയം ഒരു സിംഗിൾ ഡാറ്റ എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് സിഗ്നൽ എലമെൻറ്റ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ട് ഡാറ്റ എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ എലമെൻറ്റ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. 4 ഡാറ്റ എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് 3 സിഗ്നൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ നോക്കിയത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എൻകോഡിംഗ് സ്കീംസ് ആണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് എൻകോഡിംഗ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ ആണ്. സോ ഡിജിറ്റൽ ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിൽ ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ കോഡിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ്. ആ ലൈൻ കോഡിംഗ് മെക്കാനിസത്തിൽ നിങ്ങൾ 3 കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നു. അതിന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് 2 സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ നോൺ റിട്ടേൺ ടു സീറോ, അത് കഴിഞ്ഞ് മൾട്ടി ലെവൽ ബൈനറി, അതിൽ 2 കേസസ് ബൈപോളാർ AMI ആൻഡ് സ്യൂഡോ ടെർണറി. പിന്നുള്ളത് ബൈഫേസ് മെക്കാനിസം, അവിടെയും 2 കേസസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, മാഞ്ചസ്റ്റർ എൻകോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ എൻകോഡിംഗ്. So first we have a non-return to zero or NRZ encoding mechanism. It is the easiest way to transmit some digital signals. Here we are using 2 different voltage levels for 2 binary digits. So you can set as binary 0 as absence of voltage. Also we can binary 1 as a positive voltage. That is the default mechanism in non-return to zero, right? So here you are using 2 voltage levels, one for the binary 1 and the second for the binary 0. So the default case is for binary 1 you are using a positive voltage, and for binary 0 you are using a absence of voltage, right? And another mechanism you can find out here is negative voltage that is used for the binary 1 and the positive voltage that is used for the binary 0. Okay, actually this is known as NRZL, non-return to zero level. Okay, so the easiest way to transmit digital signal is non-return to zero encoding mechanism. Here 2 voltage levels are used, one for the binary 1 and the other for the binary 0. The first mechanism, how to represent binary 1? We can use a positive voltage. And how to represent binary 0? You can use an absence of voltage. That is the first mechanism in the non-return to zero. Or simply it is non-return to zero encoding. Okay, and another variation for the non-return to zero is NRZL, in which positive voltage is used for the binary 0 and the negative voltage used for the binary 1. Clear? Also we have another variation for non-return to zero, that is NRZI. Here a transition, maybe it's low to high or from high to low, at the beginning of a bit denotes a binary 1. If there is no transition, that indicates a binary 0. Or else we can say like this, that means if the current bit is 0, then it is encoded with the same signal as the preceding bit. Or if the current bit is 1, then it is encoded with different signal as preceding bit. Clear? So we have first encoding scheme as non-return to zero. Clear? So non-return to zero is
we are using a 2 voltage levels for representing binary 0 and binary 1. So for binary 0, you are using absence of voltage, and binary 1, you are using a positive voltage. That is the first mechanism. And we can choose another variation of this non-return to 0, that is non-return to 0 L, that is NRZ L, in which a positive voltage that is used to represent binary 0 and the negative voltage which is used for the binary 1. We have another variation, that is NRZI, in which if there is a transition from low to high or from high to low, that is actually representing a binary 1. If there is no transition, it represents 0. That means if the current bit is 0, then there is no transition. It is encoded with the same signal as the preceding bit. But if the current bit is 1, then it is encoded with a different signal as the preceding bit. So here the main advantages is its reliability and its simplicity and low frequency characteristics. These are the three main advantages of the non-return to 0 encoding. So this figure shows NRZL and NRZI encoding. So we will study the first line coding mechanism NRZ non-return to 0. That is three variation. Now, the first NRZ non-return to 0. That is the simplest mechanism. Now, we will two voltage levels use. Okay. But 0 is the absence of voltage. Voltage is not. Now, we will x-axis voltage level. Ini 1 ennu parayumbolo positive voltage. So oru high voltage aayirikkanam kanikkendathu. Adinte oru variation aanu NRZL. You can see in figure. Ivide positive voltage ennu parayunnathu binary 0 ne kanikkunnu. Negative voltage ennu parayunnathu binary 1 ne kanikkunnu. Aanallo 0 ennu parayunnathu positive voltage aanu. 1 ennu parayunnathu negative voltage aanu. Again we have 0 0. So rendu endha vendathu positive voltage. Clear? Again we have 3 ones. So all the 3 are in negative voltage, right? And there is a transition. Why? After 3 ones you have 0. So 0 represents a high voltage, right? This is NRZL. Clear? In this data 0 1 0 0 1 1 1 0 ennu parayunna data namukku engane NRZI vechi represent cheyyam. So adile NRZI യുടെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ബൈനറി 1 ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളൊരു ട്രാൻസിഷൻ കാണിച്ചിരിക്കണം. അതേസമയം ബൈനറി 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. എന്താണോ പ്രീവിയസ് ബിറ്റ് എങ്ങനെയാണോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു NRZIയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് 0 ആണ്. സോ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് ഏതാണ്? 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 ആണെങ്കിൽ there should be a transition. So 0യിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാ? 0 ആണ് അല്ലേ? 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? there is no transition. ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്താണോ പ്രീവിയസ് സിഗ്നൽ ലെവൽ അതേ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് സിഗ്നൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ അത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. Again we have a 0. So preceding bit endano adu thanne follow cheyidu. So again we have low signal level. After that you have binary 1. So if there is a binary 1 you should make a transition, right? So from low level to high level there is a transition. Again you can see a 1. So from high level to low level there should be a transition. Next you can have next one. So you can have a transition from low level to high level. After third one you have a 0. So if there is a 0, no transition, you can follow the same signal level as the preceding bit. So it is at the high voltage. Clear? These are all about NRZ, NRZL and NRZI encoding. Okay, thank you.